Class, we have gone through the second chapter of accounting. This is the course content of your business studies for engineers courses. In that class, we have gone through so many aspects related to uh, financial aspect and accounting, which will help the organization to identify its profits and losses as well as the assets and liability situations for the stakeholders and also the owners of the organizations. Today we will talk about the next chapter. The discussion is related to accounting information systems. So first of all, when we go through or talk about accounting information system, we need to know what is accounting information system. It is basically the collection and processing of transaction data. That means আপনি যখন কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা আপনার ইনস্টিটিউশন অথবা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে কাজ করবেন, you need to identify what are the events that happen in your organization which are related to financial related to changing financial condition of your organizations, like you are working in MNCs or your department, or like your staff in your department. You need to identify which event will change the financial position of your department. এখন যদি আমরা একটু বাংলা এক্সাম্পল দিয়ে থাকি, আপনার ডিপার্টমেন্টের উন্নয়নের জন্য নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আপনাদেরকে 1 কোটি টাকা দিয়েছে এবছর। ফর এক্সাম্পল, as you are the student of RT department, you need so many instrument for lab development. এখন এখান থেকে আপনি যে টাকাটা খরচ করেন, আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে you will purchase 50 computer for your department. এই যে আপনি একটা কন্ট্রাক্ট করলেন, এটা আপনার আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন করেনি, so it will not come into consideration in accounting transactions. But when you'll actually purchase this computer, this will definitely change the financial condition and assets aspect of your organization. That means কোনোভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানে অ্যাসেট কিংবা লায়াবিলিটি অবস্থার পরিবর্তন হলেই সেই সিচুয়েশনকে আমরা বলবো অ্যাকাউন্টিং ট্রানজাকশন। যেমন আপনাকে 1 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে কম্পিউটার ল্যাব ডেভেলপমেন্টের জন্য, সেখান থেকে আপনি বাকিতে 50টি কম্পিউটার ক্রয় করেছেন। এখন আপনার ডিপার্টমেন্টে 50টি নতুন কম্পিউটার এসেছে। দ্যাট মিনস your assets position has been changed. That means আপনার প্রতিষ্ঠান বর্তমানে আগে যা ছিল তার থেকে আরো 50টি কম্পিউটার বেশি রয়েছে, so it will definitely change your asset position. এখন লায়াবিলিটি যদি আমরা চিন্তা করি, আপনাকে 50টা কম্পিউটারে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এই যে মূল্য পরিশোধ করার জন্য আপনার যে একটা লায়াবিলিটি সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছে, এটা হচ্ছে আপনার লায়াবিলিটি। এজন্যই বলা হয় অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে একটা ট্রানজাকশনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে লেখা হয়। একটা হচ্ছে অ্যাসেট বৃদ্ধি করবে, একটা হচ্ছে লায়াবিলিটি বৃদ্ধি করবে, আর অথবা লায়াবিলিটি কমাবে, অ্যাসেটও ঠিক সেভাবে কমে যাবে। কম্পিউটার আপনি ক্রয় করেছেন, আপনার অ্যাসেটের পরিমাণ বেড়ে গেছে, কিন্তু আপনি যখন নগদে কম্পিউটার ক্রয় করে থাকবেন তখন আপনার লায়াবিলিটির পরিমাণ কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ নগদ আপনার ক্যাশ পজিশন কমে যাবে। At the same time, you will purchase 50 computers for your department. একটা অ্যাসেটের বাড়বে আর একটা অ্যাসেট কমে যাবে। That means দুইটা অবস্থার পরিবর্তন হবে একটা অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে। এজন্য বলা হয় অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম is the process of collecting transaction data and then disseminating the financial information to interested parties. That means আমরা যদি তাহলে এভাবে লিখি বিষয়টা, accounting information system systems is the process of collecting and disseminating information
to interstate stakeholder. The process হচ্ছে collecting and disseminating information to collecting data and disseminating information to interested stakeholder. That means আপনি একটা ডাটা কালেকশন করেছেন, একটা ট্রানজাকশন হয়েছে, সেটা ডাটা কালেকশন করে প্রসেস করে সবার কাছে জানিয়ে দেওয়াটাই হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম। এখন অ্যাকাউন্টিং স্টেকহোল্ডার বলতে বোঝানো হয় এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছে স্টেকহোল্ডার, যেটা আমরা আগেই জেনেছিলাম। আপনার আইআইটি ডিপার্টমেন্টের জন্য কম্পিউটার ক্রয় করা হলে তার স্টেকহোল্ডার হচ্ছে ইউনিভার্সিটি টিচার, স্টুডেন্ট, অ্যাট দ্য সেম টাইম কান্ট্রি আর দ্য স্টেকহোল্ডার। বিকজ আপনার যখন এই কম্পিউটার ইউজ করে আপনি নিজেকে প্রোগ্রামিং কোনো বিষয় দক্ষ করে গড়ে তুলবেন, সেটা কান্ট্রির উপকারে আসবে, এই জন্য বলা হয়েছে স্টেকহোল্ডার, নট স্টক হোল্ডার। স্টক হোল্ডার মিনস মালিক, অনলি দ্য স্টেট ইজ দ্য স্টক হোল্ডার বা স্টেক হোল্ডার। আর অল্প, যেমন আপনার নিজেদের দক্ষতার উন্নয়ন করতে পারবেন, এজন্য এটাকে বলা হয় স্টেক হোল্ডার। সো in accounting information system আমরা পেয়েছি তাহলে collect it is a process and it is the collection of data. So we have in AIS on is number one is processing data. First one should be collection of data. Collection of data. Then you will process it. Processing data. Then after collecting and processing, you will disseminating information and disseminate information of transaction. বিকজ ট্রানজেকশন না হলে সেই ধরনের ইনফরমেশন গুলো আপনি ডাটাগুলো কালেক্ট করবেন না, প্রসেসও করবেন না এবং ডিসিমিনেটও করবেন না। কাদের কাছে করবেন? টু ইন্টারেস্টেড স্টেক হোল্ডার। ইন্টারেস্টেড স্টেক হোল্ডার হচ্ছে স্টুডেন্ট, কান্ট্রি, টিচার্স, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এভরিবডি আর দ্য স্টেক হোল্ডার of accounting information system. So in accounting information system we can say we have three features. One is collection, another is processing, and third one is dissemination of information. Then we have the basic terminology related to our accounting information system. Basic terminology means the basic things that must take place to consider it as an accounting transaction. The basic event means must be an event, that means anything must happen. আপনি একটি কন্ট্রাক্ট করেছেন কারোর সাথে, সেটা আপনার জন্য অ্যাকাউন্টিং ট্রানজাকশন না। দিস ট্রানজাকশন মাস্ট চেঞ্জ দ্য অ্যাসেট, লায়াবিলিটি এন্ড ওনার ইকুইটি সিচুয়েশন for the organizations. So in basic terminology, first of all we have events. So in basic terminology, as the second one is basic terminology of accounting. Terminology of AIS, আমি সংক্ষেপে লিখলাম accounting information systems. First one is event. Events, any events that causes the change of financial condition or the causes the change in assets, liability and owner security of the organization is called accounting events. Any event that result in
that result in changes of financial conditions of assets, liabilities, or equity of any event that results in changes of financial condition of asset, liability, or equity of the organizations is called accounting events. অ্যাকাউন্টিং ইভেন্টস হওয়ার জন্য অ্যাসেটস, লায়াবিলিটি অথবা ওনার ইকুইটি যে কোনো একটা বিষয় চেঞ্জ হলে অন্য একটা বিষয়ের পরিবর্তন হবে, তাহলেই সেটাকে আমরা অ্যাকাউন্টিং ইভেন্ট হিসেবে কনসিডার করে থাকবো। যেমন you make a contract to purchase 50 computer from Flora Limited. This is not an event that causes financial condition of asset, liability or owner equity, কোনোটাই পরিবর্তন হবে। বাট আপনি যখন অ্যাকচুয়ালি ক্রয় করে থাকবেন তখন আপনার 50টি কম্পিউটার আপনার অ্যাসেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে, নগদ টাকায় ক্রয় করলে সেটা আপনার ক্যাশের পরিমাণ পরিবর্তন করে। দ্যাট মিনস আপনার অ্যাসেটের পরিমাণ এক পর্যায়ে বেড়েছে, এক পর্যায়ে কমে যাবে। আবার আপনি যদি বাকিতে ক্রয় করেন সেক্ষেত্রে কম্পিউটার আপনার অ্যাসেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে কিন্তু লায়াবিলিটি বৃদ্ধি করবে, কারণ আপনাকে এই টাকা পরিশোধ করতে হবে। সো অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের জন্য আপনাকে যে কোনো ইভেন্টকে আপনি ইভেন্ট হিসেবে কনসিডার করতে পারবেন না until and unless it make any changes of financial condition of asset, liability or owner's equity. Then second term is related to AIS is transaction. Transaction it may happen between external event. It is an basically external event, transfer or changes between two or more entities. That means আপনি যদি entity হিসেবে কাউন্ট করে থাকেন তাহলে first of all we have transaction is our second terminology. It is basically an external event that causes the change of financial position of any entities or between two entities, causes the change or exchange of that causes the change or exchange between two or more entities. That means একটা ট্রানজাকশনকে আপনি তখনই অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে কনসিডার করতে হবে এখানে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকবে এবং এক্সটার্নাল ইভেন্টের সাথে জড়িত থাকবে। দিস মাস্ট বি কনসিডার অ্যাজ অ্যাকাউন্টিং টার্মিনোলজি। দ্যাট মিনস আপনি পরিবারের কোনো ব্যক্তিকে আপনি টাকা দিলেন, সেটা you cannot consider it as an accounting. It is basically your petty cash account. You will not consider it in basic terminology, but any external events on outsider partyর সাথে আপনার যদি সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেটা যদি প্রতিষ্ঠানের কোনো পরিবর্তন করে থাকে, সেটা হচ্ছে আপনার জন্য ট্রানজাকশন। যেমন আপনি প্রতিষ্ঠানের সেলস ডিপার্টমেন্ট থেকে কম্পিউটার আপনি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে নিয়ে গেলেন, এটা এক্সটার্নাল কোনো পরিবর্তন হয়নি, সো ইট উইল নট বি কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যাকাউন্টিং ট্রানজাকশন। So second terminology related to our basic terminology of accounting is transaction account.
Number 3 is our account. It is basically a systematic arrangement that shows the effect of transaction and other event on a specific element. That means একটা systematic arrangement আপনি যখন এটাকে allocate করে থাকবেন এর এফেক্টটাই হচ্ছে account. So it is basically account. So number 3 is our account. অ্যাকাউন্ট আপনাদের বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন জার্নাল, পোস্টিং, লেজার, দিস আর অল অ্যাকাউন্ট. অ্যাকাউন্ট it is a systematic arrangement of events. আমরা সংক্ষেপ করি অ্যাকাউন্টিং ইভেন্টস. একটা যেমন petty cash account, journal account, ledger account, or trial balance account. These are all different account and systematic arrangement. When we systematically arrange all the event in a single aspect, this is called systematic arrangement. In other words, in ledger account, you will find cash account, liabilities account, capital account, purchase account. There are so many different account. যখন সবগুলো পার্সেসকে আপনি একটা অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসবেন সেটাকে বলা হয় সিস্টেমেটিক অ্যারেঞ্জমেন্ট. ক্যাশ ট্রানজাকশন ইনফ্লো হতে পারে, আউটফ্লো হতে পারে. ইনফ্লো হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠানে যখন কোনো ক্যাশ আসবে এক্সটার্নাল সোর্স থেকে, যেমন পণ্য বিক্রি করে যদি আপনি কোনো প্রসিডস পেয়ে থাকেন সেটা যদি আপনার প্রতিষ্ঠানে ডিপেন্ড করেন, দিস ইজ ইনফ্লো. আপনি যদি কম্পিউটার ক্রয় করে থাকেন, দিস ইজ আউটফ্লো, বিকজ কম্পিউটার ক্রয় আপনি কম্পিউটার পেয়েছেন, বাট at the same time you pay to the seller. These are the cash account. Then number 4, real and nominal account. We will not go for real or nominal account. We normally include most basic terminology accounts. After accounts, we may go for ledger. Ledger, what is ledger? It is basically a collection of all assets, liability, and stakeholder equity, revenue or expense account. So ledger is a collection of all the assets, liability, and stakeholder equity, expense, all the account ledger. So number 4 is our LEDZ ledger. It is the collection of all assets, liabilities, equity. এখানে কালেকশন অফ অল অ্যাসেটস থাকবে, লায়াবিলিটিস থাকবে, ইকুইটি থাকবে, it is the collection of all assets, liability, equity, expenses, revenue, and revenues. সবগুলোর সমন্বয়ে আপনি যখন কোনো অ্যাকাউন্ট করবেন সেটাকে বলা হয় লেজার. যেমন মনে করেন আপনি সেলস করেছেন, সেটাকে আপনি সেলস অ্যাকাউন্ট হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারেন. আপনার আবার যখন আপনি কোনো অ্যাসেট ক্রয় করবেন, যেমন কম্পিউটার অ্যাসেটের আন্ডার আপনি ইনক্লুড করতে পারেন. দিস আর দ্য বেসিক্যালি কালেকশন. সবগুলোকে একত্রিত করাই এবং ইন্টিগ্রেট করাই হচ্ছে লেজার. একই ধরনের বৈশিষ্ট্য সকল অ্যাকাউন্টকে একটা সিঙ্গেল ট্রানজাকশনের আন্ডারে একত্রিত করাই হচ্ছে লেজার. জার্নাল, ইট ইজ দ্য অরিজিনাল বুক এন্ট্রি. আপনি যখন কোনো ট্রানজাকশন সংঘটিত হয়ে থাকে, আপনি ইনিশিয়ালি যে এন্ট্রি দিয়ে থাকেন, দিস ইজ কল জার্নাল. সো নাম্বার 5 ইজ জার্নাল. It is the opening book of all financial transaction. ফিনান্সিয়াল এর জন্য আপনি যদি ফিনান্সিয়াল না হয় তাহলে আপনি ইনক্লুড করতে পারবেন না. Transaction that happen in the organizations.
It is used initially to record transaction on the basis of the type of transactions. So জার্নাল হচ্ছে আপনাকে প্রথমে জার্নালে এন্ট্রি করতে হবে সো আমাদের নাম্বার 5 টার্মিনোলজি হচ্ছে এটা জানা, এটা হচ্ছে ওপেনিং বিগ এন্ট্রি বুক। আপনার ট্রানজাকশন সংগঠিত হওয়ার পরেই আপনাকে ট্রানজাকশন গুলোকে বাছাই করে কোন ধরনের ট্রানজাকশন সেভাবে পোস্টিং দেওয়াই হচ্ছে জার্নালাইজিং। দেন উই হ্যাভ পোস্টিং। সকল ধরনের আপনার ট্রানজাকশন আপনি এন্ট্রি দেওয়ার পর এটাকে একটা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করাই হচ্ছে পোস্টিং। So number 6 is posting. It is the process of transferring. It is the process of transferring journal entity to inner book to specific book account. আমরা লেজারে যেটা করেছিলাম বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটি আলাদা করেছি। পোস্টিং হচ্ছে আপনার যখন জার্নালে লিপিবদ্ধ হবে ইনিশিয়ালি, সেগুলোকে আপনি টাইপ অনুযায়ী ক্যাশ should be entered in posting cash transaction. Sales, there should be a sales account, different book, প্রত্যেকটা দিকে ক্যাশ বুক, সেলস বুক, capital book, asset book, or computer book. There are so many different books. শুধু ওই বইতেই আপনি কি ধরনের কম্পিউটার ক্রয় করেছেন, সেটা কবে ক্রয় করেছেন, সবকিছুই একটা বই থাকবে। সেটা হচ্ছে আপনার পোস্টিং এর মাধ্যমে এনশিওর করা হয়। এই জন্য এই 6 টার্মিনোলজি হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এর পোস্টিং। আপনি যখন ট্রানজাকশন সম্পাদিত হবে, ট্রানজাকশন সম্পাদিত হওয়ার পর আপনি রেকর্ড সম্পাদিত হবে, রেকর্ডের পর আপনি স্পেসিফিক ভাবে আলাদা করবেন। কতবার যদি আপনি 100 বার যদি কম্পিউটার করা থাকেন, কম্পিউটার ভার্সেস বুক উইল বি সেপারেট। সেখানে শুধু আপনি ওগুলোকে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন, যার ফলে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন বছর শেষে যে আপনার কি পরিমাণ মূল্যের কম্পিউটার আপনার স্টোরেজে অথবা ল্যাবে সংরক্ষিত আছে। সেটা হচ্ছে আপনার পোস্টিং। Next number is trial balance. Number 7, trial balance. In the trial balance, you will identify, include all the ledger. It indicates all the ledger taken from the all the balance of the ledger to adjust whether you have written completely all the transaction or not. একটা ট্রেল ব্যালেন্সে আপনার লেফট সাইড এবং রাইট সাইড থাকে অ্যাসেটস প্লাস লায়াবিলিটি সমান সমান ওনার্স ইকুইটি। অ্যাসেটস সমান লায়াবিলিটি প্লাস ওনার্স ইকুইটি। এই ট্রানজাকশনগুলো দুই সাইড যদি মিলিত হয়ে যায়, দেন আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে আপনার অ্যাকাউন্টিং কার্যগুলি সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়েছে। যেমন আপনি কম্পিউটার ক্রয় করেছেন, আপনার অ্যাসেটের পরিমাণ ক্যাশ কমে গেছে, নগদ টাকা ক্রয় করলে কম্পিউটার পেয়েছে। যদি শুধু আপনি কম্পিউটার লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু ক্যাশ ট্রানজাকশনে ক্যাশের পরিমাণ না কমান, তাহলে আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্সে অসামঞ্জস্যটা দেখা দিবে। এই অসামঞ্জস্যটা দূর করার জন্য আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করে থাকি। সো ট্রায়াল ব্যালেন্স ইজ prepared to number 8
it is prepared to it is basically prepared to see whether all entries are written correctly to specific groups or not। আপনি যদি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে থাকেন তাহলে ট্রায়াল ব্যালেন্সের দুইটা সাইড সমান হবে অথবা সমান হবে না। আর এই বিষয়টা এনশিওর করার জন্যই আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করে থাকে। দেন হচ্ছে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। আপনি যদি দেখেন কোনো কারণে আপনার অ্যাকাউন্টিং এর দুইটা সাইড মিলে না যাচ্ছে, দেন ইউ উইল প্রোভাইড অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ টু rectify the problem. Number 8 is adjustment. It is basically prepared to adjust all the entries of account during a specific year. নির্দিষ্ট বছরে সকল ধরনের অ্যাকাউন্টিং ট্রানজ্যাকশনে অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোভাইড করার জন্যই adjusting or adjustment provide করা হয়ে থাকে। So these are the 8 basic terminology. There are some other terminology that are there in accounting. We will not go for all of this terminology. For example, financial statement, income statement, closing entries, return earning. There are so many entries. We will not look for all of the terminology. We will discuss those aspects in the calculation stage when we will look for or go for actual calculation. So these are our basic terminology related to our accounting. Number 3 aspect, debits and credits. How can we write down debits and credit? Debit, that means একটা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে আপনি যখন কোনো ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কিংবা আপনি জার্নাল করবেন, আপনি ট্রানজ্যাকশনকে প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে whether it is financial or not. ফিনান্সিয়াল যদি হয়ে থাকে দেন ইউ উইল গিভ এন্ট্রি, আদারওয়াইজ নট। এখন ফিনান্সিয়াল এন্ট্রির ক্ষেত্রে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা কি ডেবিট এন্ট্রি or credit entry. Debit normally stays in the left side and credit stays in the right side respectively. এখন ডেবিট এবং ক্রেডিট এটা কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়ালি মিন করে না যেটা ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য ডেবিটের বিপরীতে ক্রেডিট হিসেবে একটা বিষয় নিশ্চিত করে। যেমন আপনার যদি ক্যাশ অ্যামাউন্টের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফর এক্সাম্পল সেলসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে আপনার ক্যাশ বেড়ে যাবে, তাহলে সেলস হবে কি? ক্যাশ বেড়েছে ডেবিট, ক্যাশ অলওয়েজ ডেবিট হবে, আর সেলস আপনার হাত থেকে যা চলে যাবে সেটা হচ্ছে ক্রেডিট। সহজ হিসাবে কোনো ধরনের সম্পদ প্রতিষ্ঠানে যদি চলে আসে সেটা হচ্ছে আপনার জন্য ডেবিট, সম্পদ যদি কমে যায় সেটা হচ্ছে আপনার জন্য ক্রেডিট। তাহলে এখন যদি লায়াবিলিটি যদি বেড়ে যায়, ফর ইন কেস অফ লায়াবিলিটি যদি বেড়ে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে আপনার জন্য ক্রেডিট, যদি কমে যায় সেটা হচ্ছে ডেবিট। তাহলে সম্পদ এবং লায়াবিলিটির ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে calculation of debit and credit. We can erase everything here.
debit and credit identification of debit and credit। আপনি যদি সঠিকভাবে ডেবিট এবং ক্রেডিটের পরিমাণ আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানে আপনার অ্যাকাউন্টিং অর্ধেক শেষ হয়ে যাবে, আর কিছুই দরকার না, বাকিগুলো এমনিতেই পারবেন। তাহলে আমরা আগের ক্লাসেই দেখেছিলাম অ্যাসেট সমান লায়াবিলিটিস প্লাস ইকুইটি। এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক টার্মিনোলজি। অ্যাসেট থাকবে, লায়াবিলিটি প্লাস ইকুইটি। এই তিনটা টার্মকে যদি আপনি আইডেন্টিফাই সঠিকভাবে করতে না পারেন, then what will happen? আইডেন্টিফিকেশন অফ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিটের ক্ষেত্রে অ্যাসেট কি? যেটা আপনার প্রতিষ্ঠানের সম্পদ। ক্যাশ অবশ্যই আপনার জন্য অ্যাসেট। দ্যাট মিন্স আপনি মিস্টার, এখানে কি কি আছে দেখি, আপনি মিস্টার আলমগীর, আপনার হাতে টাকা রয়েছে 1 কোটি টাকা ফর এক্সাম্পল, এটা আপনার জন্য অবশ্যই অ্যাসেট। আপনার কাছে 50টি কম্পিউটার রয়েছে, এটাও আপনার জন্য অ্যাসেট। কিন্তু আপনার কাছে একজন ব্যক্তি টাকা পাবে 50 লক্ষ টাকা, এটা আপনার জন্য অ্যাসেট না, এটা আপনার জন্য লায়াবিলিটি, বিকজ আপনাকে পে করতে হবে। সো অ্যাসেট যদি বেড়ে যায় দেন ইট উইল বি ইওর ডেবিট। সো অ্যাসেট বেড়ে, দ্যাট মিন্স আপনি কম্পিউটার ক্রয় করেছেন, এনি টাইপ অফ ইনক্রিজ will be debit. Asset, any type of increase in asset will be debit, and at the same time or decrease will be credit. Any type of decrease in asset will be considered as credit. So asset এর সাথে সম্পর্ক যদি আমরা দেখি তাহলে asset বাড়লে আপনার ডেবিট হবে, asset কমলে ক্রেডিট হবে। তেমনি ভাবে লায়াবিলিটিস, আপনার লায়াবিলিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য আপনার যদি লায়াবিলিটি বেড়ে যায়, লায়াবিলিটি বেড়ে গেলে কি হবে, আপনার লায়াবিলিটি প্রতিষ্ঠানে বেড়ে গেছে, দ্যাট মিন্স ইট ইজ ইওর ক্রেডিট, and লায়াবিলিটি কমে গেছে, ইট ইজ ইওর ডেবিট। সো তাহলে লিখতে পারি এখানে at the center on equity asset, তাহলে increase liability will be credit and decrease will be debit. এটা আপনার জন্য, দ্যাট মিন্স আপনার যদি লায়াবিলিটি বেড়ে যায় সেটা হবে আপনার জন্য ক্রেডিট, আর যদি কমে যায় সেটা হবে ডেবিট। আপনারা যখন ব্যাংকে টাকা রাখেন, জমা রাখেন, সেক্ষেত্রে আপনারা বলতে পারেন তাহলে আমার ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে যখন টাকা জমা হচ্ছে সেটা কেন ক্রেডিট হচ্ছে? ক্রেডিট মিন্স ব্যাংক ওই টাকা আপনাকে প্রদান করতে বাধ্য থাকিবে, এজন্য তার জন্য ব্যাংকের জন্য দেয়। ব্যাংক হিসাব করতে তার হিসাব, আপনার হিসাব না, আপনার হিসাব আপনি নিজেই করবেন। সুতরাং ব্যাংকে যখন আপনি টাকা জমা রেখেছেন, দ্যাট মিন্স ব্যাংক আপনার কাছে দায়বদ্ধ যে আপনাকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পরিশোধ করতে হবে। The banking institution must pay some money whatever you deposited in the bank. That's why it is credit. আর আপনি যখন টাকা তুলবেন, when you withdraw some money from the bank, their liability decreases and decreased liability will be credit. এখন আপনাকে বলা হলো you have purchased a computer for টাকা, এখানে ডাক টেনে দিই, that will be easier for you to understand. এখানে একটা ডাক টেনে দিই, এখানে একটা ডাক। So we have profit aspect. এখন increase in asset, that means আপনি কম্পিউটার ক্রয় করেছেন 50 কম্পিউটার ফর টাকা, ফর এক্সাম্পল 50 কম্পিউটারের দাম 40 লাখ টাকা।
50 কম্পিউটার। এখন না লিখে বলে এভাবে আপনি 50টি কম্পিউটার ক্রয় করেছেন 40 লক্ষ টাকা। কম্পিউটার আপনার জন্য সম্পদ 50 লাখ, এটা হচ্ছে আপনার জন্য ডেবিট। কিন্তু আপনি কিভাবে ক্রয় করেছেন? ফর এক্সাম্পল আপনি নগদে ক্রয় করেছেন, তাহলে ডিক্রিজ হয়েছে আপনার নগদ টাকা, ক্যাশ কমে গেছে, ক্যাশ 50 লাখ। আপনার হাতে নগদ 50 লাখ টাকা নেই, আগে যেটা ছিল সেখান থেকে, সো 50 লাখ বলবি ক্রেডিট। ঠিক তেমনি ভাবে আপনি 50টি আওয়ার কম্পিউটার ক্রয় করেছেন, পারচেজ অফ কম্পিউটার 50 লাখ টাকা। এবার আপনি বাকিতে ক্রয় করেছেন, বাকি উইল ইনক্রিজ ইওর লায়াবিলিটি। যখন লায়াবিলিটি ইনক্রিজ হয়ে থাকে তখন সেটা কি ক্রেডিট হয়ে থাকে। সো লেফট সাইড রাইট ক্রেডিট পারচেস, ক্রেডিট পারচেস 50 লাখ। এটা হচ্ছে আপনার জন্য লায়াবিলিটি। সো আইডেন্টিফিকেশন অফ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিটের ক্ষেত্রে আপনার প্রথমে যেটা আসে অ্যাসেট, লায়াবিলিটি অ্যান্ড ওনার ইকুইটি, এটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। আপনার সম্পদ বেড়েছে কিনা সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, সম্পদ কমেছে কিনা অথবা লায়াবিলিটি বেড়েছে কিনা। তাহলে প্রথমে আমরা ক্রয় করেছি 50টি কম্পিউটার এর টাকা 50 লাখ, ইট ইজ ইন ক্যাশ। আপনার ক্যাশ টাকা কমে গেছে, decrease in cash will be credit 50 lakh and increase in computer will be debit 50 lakh. At the same time, at the same way, when we purchase 50 computer for taka 50 lakh at credit, then computer asset will be increase 50 lakh and credit purchase will be 50 lakh. These are our বেসিক ইকুয়েশন। এখন যখন আপনি 50 লক্ষ টাকা পরিশোধ করে দিবেন, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? আপনার কিন্তু কম্পিউটার তখন পরিবর্তন হচ্ছে না, আপনার কাছে 50 লক্ষ টাকা পাবে লায়াবিলিটি হিসেবে যে সেলস করেছে। যখন আপনি এই টাকা পরিশোধ করে দিবেন, দেন ক্যাশ অ্যামাউন্টের পরিবর্তন হবে, ক্যাশ 50 লাখ, সরি এটা আপনার কমে গেছে কারণ আপনি এই 50 লক্ষ টাকা পরিশোধ করে দিয়েছেন। কিন্তু ঠিক একইভাবে এখন তো আরেকটা এন্ট্রি হবে, ক্রেডিট সেলস, ক্রেডিট পারচেস হয়েছে 50 লাখ, এখন ডেবিট হবে, তাহলে কমে যাবে। তাহলে আমার দিন শেষে ক্রেডিট পারচেস 50 লাখ এখন কমে যাবে, সরি। তাহলে আমরা যদি এই ডেবিট এবং ক্রেডিট মাইনাস করে দিই, দ্যাট মিন্স দুটি ক্লোজ হয়ে যাবে। যদি ক্রেডিট থাকে, ক্রেডিট পারচেস 0 চলে আসলো, ক্যাশের পরিমাণ 50 কমে গেছে। ইনিশিয়ালি ফর এক্সাম্পল 1 কোটি টাকা ছিল, তাহলে ইনক্রিজ হয়েছে, শুধু দিন শেষে আমার 1 কোটি টাকা কম্পিউটার রয়েছে এবং সম্পদের পরিমাণ এবং লায়াবিলিটিস এর পরিমাণে কোনো পরিবর্তন হয়নি, বিকজ আমরা একটি সম্পদ পরিবর্তন করে অন্য একটি সম্পদ ক্রয় করেছি। এটাই হচ্ছে আপনার আইডেন্টিফিকেশন অফ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট। এই বিষয়গুলো যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন, দেন you can complete half of your accounting problem. After identification of debit and credit, we will go for accounting equation. Here we have accounting equation. After identifying debit and credit, we have accounting equation here. So our accounting equation will discuss this, basically discuss about asset, liability and owner's equity. এখন এটা এক্সপ্যান্ডেড রূপ রয়েছে, বেসিক রুলস রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে। সো আমরা বেসিক এলিমেন্টস দেখবো প্রথমে, দেন উই উইল গো ফর এক্সপ্যান্ডেড রুলস, expanded equations. So first of all we have, sorry, these are the basic equation.
So you can write down the basic equation. Basic accounting. Basic accounting equations. Then after basic accounting equation, we will have asset, liabilities, this will be equal mark, asset equal to liabilities, and owner's equity or equity can form common stock, return earning, dividend, revenue, or expenses. Everything may come here. So we can write down liabilities plus stock plus return earning তাহলে লায়াবিলিটি আমরা আগের ইকুয়েশনে দেখলাম লায়াবিলিটি হচ্ছে আপনি যখন বাকিতে ক্রয় করে থাকবেন তখন আপনার জন্য একটা লায়াবিলিটি ক্রয় করে। স্টক হচ্ছে কোম্পানির শেয়ার যখন ক্রয় করে থাকে তখন আপনার একটা স্টক আকারে কিছু ক্রয় করে থাকে অথবা ঋণপত্র ক্রয় করে থাকে, সেটা হচ্ছে ইকুইটি, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ। যেমন নগদ টাকা ক্রয় হয়েছে সেটা অ্যাসেট হিসেবে এসেছে এবং স্টক হিসেবে এসেছে। যেমন 10 টাকার 100টি শেয়ার মিস্টার প্রসেনজিৎ অথবা প্রসেনজিৎ ক্রয় করলেন অথবা আলমগীর ক্রয় করলেন। এখন সেই আপনি যদি 100টি স্টক ক্রয় হয় সেটা ওনার সিকিউরিটি পরিমাণ অবশ্যই পরিবর্তন করে 10 টাকার 100টি হলে সে 1000 টাকার পরিমাণ তার ইকুইটি বেড়েছে, ওনার সিকিউরিটি। এট দ্য সেম টাইম এক্সাইটও কিন্তু বেড়েছে, কারণ আপনি এখানে নগদ টাকা ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিষ্ঠানে ক্যাশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লায়াবিলিটি বৃদ্ধি পেয়েছে ইকুইটি আকারে, সেটাই হচ্ছে আপনার স্টক। রিটেন আর্নিং, অর্জিত আয়, রিটেন, আপনি গত বছর কিছু আয় রেখে দিয়েছেন সেটা আপনি যখন ইনক্লুড করে দিবেন, দ্যাট মিনস অথবা এবছরের কিছু আয় সেটা আপনি রেখে দিয়েছেন, যেমন আপনি শেয়ারে ইনভেস্ট করেছেন 10 টাকার মূল্যের 100টি শেয়ার, সেখান থেকে আপনার লাভ হয়েছে ফর এক্সাম্পল 1000 টাকা আপনি লাভ করেছেন, 1000 টাকার 900 টাকা আপনি শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে ডিভিডেন্ড হিসেবে ভাগ করে দিয়েছেন। সেই ডিভিডেন্ড হিসেবে ভাগ করে দেওয়ার পর যেটা আপনি প্রতিষ্ঠানে রেখে দিয়েছেন উন্নয়নের জন্য, সেটাই হচ্ছে আপনার জন্য রিটেন আর্নিং, সেটা আপনার ইকুইটির আন্ডারে চলে আসবে, নট লায়াবিলিটি। সো স্টক এন্ড রিটেন আর্নিং আর ইনক্লুডেড ইন ইকুইটি ফাংশন। দেন উই গো ফর ডিভিডেন্ড। আপনার স্টক এবং স্টক রিটেন আর্নিং সেখান থেকে আপনার ডিভিডেন্ডটা বাদ দিয়ে দিবেন, দেন ইউ উইল ফাইন্ড এভরিথিং। 7 আপনি যদি ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়ে থাকেন সেটা আপনার ইকুইটির পরিমাণ কমিয়ে দিবে। সো ইউ উইল ডিডাক্ট ডিভিডেন্ড ফ্রম ইয়োর রিটেন আর্নিং প্লাস স্টক থেকে। দেন ইউ উইল অলসো ইনক্লুড ইয়োর রেভিনিউস প্লাস revenues minus expenses. এখন আমরা বিষয়টাকে এক্সপ্যান্ডেড ইকুয়েশনটাকে আমরা একটু ক্লারিফাই করি। সেটা আমরা জেনেছি ক্যাশ, কম্পিউটার, এনিথিং, চেয়ার, টেবিল, ইভেন চায়ের কাপ, আপনাদের বোর্ড, এভরিথিং আর অ্যাসেট। লায়াবিলিটিস হচ্ছে আপনি যখন বাকিতে কোনো কিছু ক্রয় করে থাকবেন সেটা আপনাকে পে করতে হবে, দিস আর ইয়োর লায়াবিলিটিস। যেমন আপনি পরীক্ষার ফি জমা দেননি, সার্টিফিকেট নেওয়ার আগে সেই ফিটা আপনাকে পে করতে হবে, দিস আর ইয়োর লায়াবিলিটিস। আবার আপনাদের সফট লোনের আন্ডারে মোবাইল ফোনের কথা বলা হয়েছে, সেটা যখন আপনি নিয়ে থাকবেন এবং যখন আপনি প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাবেন আপনার সার্টিফিকেট নেওয়ার পূর্বে আপনাকে এই টাকা পে করতে হবে, এটা হচ্ছে আপনার জন্য লায়াবিলিটিস। সো লায়াবিলিটিস হচ্ছে আপনার কাছে কেউ পাবে। স্টক হচ্ছে আপনি প্রতিষ্ঠানের কোনো শেয়ার ক্রয় করে ওনারশিপ নিয়েছেন, সেক্ষেত্রে সম্পদ পেয়েছে এবং স্টকের পরিমাণ বেড়েছে, সেটা হচ্ছে স্টক। রিটেন আর্নিং হচ্ছে
আপনি আয়ের কিছু অংশ অর্জিত আয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য যখন সংরক্ষণ করে রাখবেন, সেটা হচ্ছে আপনার রিটেন আর্নিং। রিটেন আর্নিং থেকে ডিভিডেন্ডের অংশটা বাদ দেওয়া হয়। ডিভিডেন্ড হচ্ছে আপনি যে মুনাফা অর্জন করেছেন, রেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্সেস। এক্ষেত্রে লাভ হতে পারে, লসও হতে পারে। লাভের যে অংশটা শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে লভ্যাংশ। সেই লভ্যাংশটা বিয়োগ দিতে হয়। রেভিনিউ হচ্ছে আপনি প্রতিষ্ঠানে যা করেন, ফর এক্সাম্পল আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে তারা সফটওয়্যার অথবা প্রোগ্রাম ডেভেলপ করে থাকে এবং সেটা মার্কেটে সেলস করে থাকে। এই সেলস করার জন্য তাদের যে আয় হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে রেভিনিউ, এবং সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য আপনাদের বিভিন্ন ধরনের কস্ট হয়ে থাকে, যেমন ইন্টারনেট কস্ট, লেবার কস্ট, আপনাকে ওভারটাইম কস্ট। দিস কস্ট শুড বি ডিডাক্টেড। এই যে কস্টগুলোকে বাদ দেওয়া হয় এগুলোকে বলা হয় expenses. So these are the basic equation: asset equal to liabilities plus equity, and this is the expanded equation: asset equal to liabilities plus stock plus return earning minus dividend plus revenue minus expenses. Everything are related to accounting equation. You may find all of this aspect in different name when you go for actual calculations in your accounting term. And debit and credit rules for each of these aspect. So these are the asset, they are the liabilities and owner security. We must have clear idea about debit and credit rule for all of this aspect or all of this element. For debit and credit rule for asset, we can also go. We can separate all of this aspect, and after that we can go for actual explanation. Dividend, revenue, expenses, and this is dividend, revenues, and this is the expenses. You can put on here. This is the equation. What happen in case of asset? Asset বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হবে, কমলে ক্রেডিট হবে। So debit and credit rule. Debit or debit or credit rules. You can write everything here. You can write debit DR সংখ্যা আমরা লিখতে পারি, and this is CR. সবগুলো আমরা এভাবে দিয়ে দিতে হবে। ডেবিট, this is also debit and this is our credit. সংখ্যা আরো সংক্ষেপ করে দিতে পারি, পরীক্ষা আবার ডিসি লিখতে ডি, and this is C credit, this is debit, this is our credit, this is our debit, this is credit, this is debit, this is credit. What happened? যখন আপনার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে ডেবিট হবে প্লাস, যখন বৃদ্ধি পাবে সো আমরা ইনক্রিজকে প্লাস হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে হবে বা করতে পারি, and অ্যাসেট যখন কমে যাবে দিস উইল ডেফিনেটলি গো ফর ক্রেডিট। সো দ্যাট মিন্স মাইনাস করতে হবে, আর মাইনাস করাটাই হচ্ছে আমাদের এখানে ক্রেডিট। লায়াবিলিটিস যখন বৃদ্ধি পাবে
তখন হবে সেটা আমার জন্য যদি বৃদ্ধি পায় ক্রেডিট। সো ইন কেস অফ লায়াবিলিটিস ইট ইজ প্লাস, এন্ড ডেবিট হবে যখন আপনার লায়াবিলিটিস কমে যাবে। সো our minus sign will be indicate decrease. Then common stock or stock যদি বৃদ্ধি পায় then it is called, প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা দায় বেড়ে যায়, কারণ প্রতিষ্ঠানের যে স্টক এটা ব্যক্তিকে পরিশোধ করতে বাধ্য। সো increase will be credit and decrease will be your debit. That means আপনার ইকুইটির পরিমাণ বেড়ে গেছে। দ্যাট মিন 100 টাকা 10 টাকার মূল্যের 100 যদি শেয়ার ক্রয় করা হয়ে থাকে, সেই 100 টাকার 1000 টাকা প্রতিষ্ঠান মালিককে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকিবে। এই জন্য এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য দায়। ঠিক তেমনি ভাবে কোনো বাকিতে পণ্য ক্রয় করলে সেটাও পরিশোধ করতে প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবে। আর অ্যাকাউন্টিং এর ভাষা অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান মালিক থেকে ভিন্ন। আপনি মালিক প্রতিষ্ঠান, আপনি যদি বেঁচে থাকেন তাহলে প্রতিষ্ঠান থাকবে, আপনি যদি মারা যান তাহলে প্রতিষ্ঠান থাকবে, এটাই ধরে নেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকার ভোগ করে থাকে। এজন্য প্রতিষ্ঠান যখন কোনো মালিক ক্যাশ ইনভেস্ট করে থাকে সেটাকে আমরা স্টক হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি, এবং স্টক ইনক্রিজটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য দায়, সেজন্য এটা ক্রেডিট হয়ে থাকে। দেন হচ্ছে আমার রিটেন আর্নিং। রিটেন আর্নিং হচ্ছে অর্জিত আয়, যেটা প্রতিষ্ঠানে যদি বেড়ে যায়, যেমন আমি লাভ দিলাম না প্রতিষ্ঠানের লাভ, তাহলে লাভ না দিয়ে আমি রেখে দিলাম, দ্যাট মিনস এটা আমার জন্য দায়। সো অর্জিত সম্পদ ক্রেডিট ইনক্রিজ will be credit and decrease will be debit. Decrease will always be your dividend. Dividend যদি আপনি বেশি দিয়ে দেন তাহলে কি হবে? দ্যাট মিনস লভ্যাংশ আপনি বেশি হারে দিলে আপনার দায় কমে গেল। লভ্যাংশে একটা অংশ হয়তো আমরা রেখে দিই, যেহেতু রেখে দিলে আমার জন্য বেড়ে গেলে ক্রেডিট হচ্ছে, তাহলে যদি আমি লভ্যাংশ বাড়িয়ে দিই তাহলে লভ্যাংশ বেড়ে গেলে হচ্ছে ডেবিট হবে। রিটেন আর্নিং যেহেতু বেড়ে গেলে ক্রেডিট হচ্ছে, লভ্যাংশ বেড়ে গেলে ডেবিট হবে। ঠিক তেমনি ভাবে কমে গেলে ক্রেডিট হবে। রেভিনিউস, প্রতিষ্ঠান যদি মুনাফা বেড়ে যায়, মুনাফার মালিককে, অ্যাকচুয়ালি মুনাফার মালিক হচ্ছে প্রতিষ্ঠান নয়, প্রতিষ্ঠানের যারা ইনভেস্ট করে থাকে তারা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মুনাফার মালিক। সো মুনাফার পরিমাণ যদি বেড়ে যায়, when increase in revenue it will result in credit and decrease in revenue will result in debit. আবার ঠিক তেমনি ভাবে এক্সপেন্সেস, আপনি যদি প্রতিষ্ঠানে ব্যয় বেড়ে যায়, এক্সপেন্সেস ইনক্রিজ ইন এক্সপেন্স, প্রতিষ্ঠানে যদি খরচ বেড়ে যায়, খরচ বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে আপনার ডেবিট, দায় কমে গেছে। যেমন আপনি লায়াবিলিটিস বাকিতে ক্রয় করেছেন, বাকিতে ক্রয় করার পরে আবার পরিশোধ করে দিয়েছেন, দ্যাট মিনস আপনার খরচ হয়েছে, খরচ বেড়ে যাওয়া হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য ডেবিট, আর কমে যাওয়া হচ্ছে আপনি সব বাকিতে ক্রয় করছেন, এটা হচ্ছে ক্রেডিট। সো দিস আর দ্য বেসিক ইকুয়েশন। আপনি অন্য যে কোনো লেবারের মজুরি প্রদান করে থাকেন, দ্যাট মিনস প্রতিষ্ঠানের দায় কমিয়ে দিয়েছেন। লেবার তো আপনার প্রতিষ্ঠানে মজুরি দিয়েছে, কিছু পাবে, এই পাওনা যখন আপনি পরিশোধ করবেন তখনই অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্স হয়ে থাকবে। আর এক্সপেন্স যখন সম্পাদিত হয়ে যাবে, দেন অর্গানাইজেশন উইল expense debit account expenses. সো তাহলে আমাদের যে টার্মিনালস গুলো সেটা হচ্ছে অ্যাসেট যদি বেড়ে যায় তাহলে আমার সম্পদ বেড়ে গেলে ডেবিট হবে, কমে গেলে ক্রেডিট হবে। লায়াবিলিটিস প্রতিষ্ঠানের জন্য দায়, অ্যাসেট ব্যতীত সবগুলো হচ্ছে ভিন্ন। দায় যদি আপনার বেড়ে যায় দেন ইট ইজ ক্রেডিট, কারণ আপনাকে পরিশোধ করতে হবে। স্টক বেড়ে গেলে সেটাও আপনাকে পরিশোধ করতে হবে। রিটেন আর্নিং সেটাও আপনাকে দিতে হবে, কারণ লভ্যাংশের মালিক হচ্ছে যারা ইনভেস্ট করেছে। ডিভিডেন্ড আপনি যত বেশি দিয়ে দেবেন লভ্যাংশ, সেটা দায় কমে যাচ্ছে, সেজন্য দায় বেশি, ডিভিডেন্ড বেশি দেওয়া হচ্ছে ডেবিট, আর কম দেওয়া হচ্ছে ক্রেডিট। রেভিনিউ আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য দায়, এই কারণে রেভিনিউর প্রকৃত মালিক হচ্ছে যারা ইনভেস্ট করেছে। So revenue increase will result in credit and revenue decrease will result in debit. At the same time,
When our expenses will increase, we'll experience debit account of expenses because আপনি যখন কম্পিউটার নগদ ক্রয় করেছেন এটা আপনার জন্য খরচ বেড়ে গেলে you will show debit account of expense and কমে গেলে যেমন বাকিতে ক্রয় করলে সেটা আপনার বাকি হিসেবে দেখানো হবে ক্রেডিট। These are the debit and credit rule and expanded equations of basic accounting. If we understand all of this equation, then we will be able to calculate most of the aspect of our accounting functions. Next aspect is financial statement and ownership structure. Financial statement. Financial statement কি কি বিষয় থাকে? আপনার financial statement আমার মূলত থাকে income statement. There are some aspect of financial statement. Income statement, retained earnings statement, balance sheet. These are the three terms related to your financial statements and ownership structure. Income statement. Income statement কি থাকে? রেভিনিউ মাইনাস আমার যে এক্সপেন্স দেখেছিলাম এটা সমন্বয়ে ইনকাম স্টেটমেন্ট গঠিত হয়ে থাকে। দেন হচ্ছে তাহলে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আমরা যে টার্মিনোলজিগুলো দেখতেছি সেটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট। ফার্স্ট অফ অল I go for income statement. Income statement and financial statement and ownership structure. First of all, we have an income statement, and income statement we have only two aspects. One is revenue, and in income statement we have only revenue and expenses. So in income statement it may be called XYZ income statement of Mr. Deepak. For example, Mr. Deepak, income year given it 2020 to 2021. এই ইয়ারে আপনার ইনকাম স্টেটমেন্ট আপনি নিরূপণ করে থাকবেন। All types of revenue should be added. So revenues আপনার কিভাবে হবে? যে কোনো ধরনের কিছু বিক্রি করলে যে আয়টা হবে সেটাই হচ্ছে আপনার জন্য রেভিনিউ। সো রেভিনিউস আর যে কোনো ধরনের সম্পদ অর্জন কিংবা পণ্য তৈরিতে যে ব্যয় হবে সেটাই হচ্ছে আপনার এক্সপেন্স। সো রেভিনিউ ডট minus expenses. So we'll have net income or loss. এটা হচ্ছে আপনার জন্য টোটাল রেভিনিউ আর এক্সপেন্সেস এর হিসাব যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আপনার জন্য ইনকাম স্টেটমেন্টের হিসাব যে আয়টা করেছেন এবছর। এটা হচ্ছে আপনার জন্য ডট দিয়ে দিলাম প্লাস মাইনাস করে যেটা আসে সেটা হচ্ছে আপনার ইনকাম স্টেটমেন্টের মূল অ্যাসপেক্ট। সকল ধরনের আয় যেভাবে প্রতিষ্ঠানে অর্থের আগমন করুক না কেন বিনিয়োগ ব্যতীত সেটাই হচ্ছে দ্যাট ইজ পণ্য বিক্রি করে আপনার প্রতিষ্ঠান যে পণ্য বিক্রি করে সেই ধরনের পণ্য বিক্রি করে যে ধরনের আয় হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আপনার রেভিনিউ সম্পদ নয়। সেই পণ্য উৎপাদনে যে খরচ হয়েছে ফর এক্সাম্পল লেবার কস্ট, সেলস কস্ট, মার্কেটিং কস্ট, all expenses should be included. After deducting these expenses, whatever we will get, it will be considered as your net income or net loss. Then return earning statement. Number 2 statement is return earning statement.
রিটেন আর্নিং স্টেটমেন্ট। রিটেন আর্নিং স্টেটমেন্টে ফার্স্ট যে বিষয়টা থাকে সেটা হচ্ছে রিটেন আর্নিং স্টেটমেন্ট। কার রিটেন আর্নিং স্টেটমেন্ট সেটা আমরা লিখে দিচ্ছি এখানে। রিটেন আর্নিং স্টেটমেন্ট অফ, যার হবে সব একই ব্যক্তি হবে, মিস্টার মিসেস হবে, মিস্টার লিখে দিলাম দীপা। ইয়ার, সেখানে আমরা ইয়ারটা লিখে দেব, ডট 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 লিখে দিলাম। ইয়ারটা আমরা এখানে যদি একটু উল্লেখ করেছিলাম। রিটেন আর্নিং স্টেটমেন্ট, রিটেন আর্নিং এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার, দ্যাট মিনস গত বছর আমরা যেটা বিগিনিং রেখে থাকি, যদি না থাকে দ্যাট মিনস রিটেন আর্নিং এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার নাই। রিটেন the at the beginning এ রিটেন আর্নিং সেটা আমরা এখানে আইডেন্টিফাই করে দেব, আইডেন্টিফাই করে লিখে দেব, এটা দেওয়াই থাকবে ইনিশিয়ালি। সেখান থেকে আপনাকে অ্যাড করে দিতে হবে প্লাস নেট ইনকাম, প্লাস নেট ইনকাম or loss, loss হলে মাইনাস যাবে, ইনকাম হলে অ্যাড হবে। So you have to incorporate all of this element. Return earning at the beginning plus net income or loss, loss will of course minus হবে, however the amount will be this is our net income. After that you will get you have to deduct, or what you will have to deduct minus দরকার হয় ডিভিডেন্ডস। ডিভিডেন্ড আপনাকে ডিডাক্ট করে দিতে হবে এখান থেকে। ডিভিডেন্ড অবশ্যই আপনি ডিডাক্ট করবেন, যে না হলে তো নেই। রিটেন আর্নিং গত বছরে যেটা ছিল সেটা যদি থাকে আপনি এখানে দেখাবেন, দেন এবছর যদি হয়ে থাকে সেটা অ্যাড করে দিবেন, না হলে মাইনাস করে দিবেন। আর যদি ডিভিডেন্ড থেকে থাকে, দেওয়া হয়ে থাকে, সেই ডিভিডেন্ডটাকে আপনি মাইনাস করে দিবেন। ডিভিডেন্ড তো আর প্লাস ফিগার হয় না, অবশ্যই মাইনাস হবে। দেন যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আপনার জন্য রিটেন আর্নিং at the end of the year. The end of the year, এটা হচ্ছে আপনার জন্য রিটেন আর্নিং এর ক্যালকুলেশন। সো আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট, রিটেন আর্নিং স্টেটমেন্ট, দেন ইকুইটি স্টেটমেন্ট। রেভিনিউ থেকে এক্সপেন্স বাদ দিলে নেট ইনকাম লস আসবে। তারপরে যেটা আসবে রিটেন আর্নিং। রিটেন আর্নিং লাস্ট ইয়ার কিছু থাকলে সেটা প্রথমে দেখাবো, সেখান থেকে অ্যাড অথবা মাইনাস করবো নেট লস অর ইনকাম। সেখান থেকে ডিভিডেন্ড মাইনাস করলে এবছরে দ্যাট মিনস দিস ইয়ার রিটেন আর্নিং যেটা দিব, তারপরে আমার রিটেন আর্নিং এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার থেকে যাবে। দেন হচ্ছে ব্যালেন্স শিট। After that you will get balance sheet, balance of Mr. Deepa. Yeah. এটা হচ্ছে আপনার জন্য ব্যালেন্স শিট। মিস্টার ডিপা ইয়ার 2020-21। আমরা এর আগেরটা সময়টা লিখেছিলাম না, যে সময় থাকবে ওই সময় লিখবেন, এখানে ডট ডট
দিলেও আমাদের এক্সাম্পলে এখন সমস্যা নেই। যদি পরীক্ষায় যখন আসবে তখন আপনাদেরকে ইয়ার যেটা দেওয়া থাকবে সেটাই লিখতে হবে। সো ইন কেস অফ ব্যালেন্স শিট, ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই অল অফ ইউর অ্যাসেট। এখানে অ্যাসেট বলতে আমি একটা অ্যাসেট, এখানে অ্যাসেট বলতে আপনার যখন অ্যাসেট থাকবে, ফর এক্সাম্পল ক্যাশ এক ধরনের অ্যাসেট, দেন কম্পিউটার, দেন ফার্নিচার, ফর এক্সাম্পল এখানে ক্যাশ রয়েছে ডট 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 ডট, কিছু টাকা ক্যাশ রয়েছে, কিছু টাকা কম্পিউটার রয়েছে, কিছু টাকা আপনার ফার্নিচার রয়েছে। সবগুলো অ্যাড করলে আপনার যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাসেট। এখান থেকে আপনার লায়াবিলিটিস বাদ দিতে হবে। লায়াবিলিটিস হচ্ছে আপনার কাছে অন্য ব্যক্তি যেটা পেয়ে থাকে সেটা আসলে লায়াবিলিটিস। লায়াবিলিটিস আর মিনস আপনি স্টক হতে পারে না, স্টকটা লায়াবিলিটি না, স্টক তো আলাদা হিসেবে ওনার সিকিউরিটি হিসেবেই আছে। আপনি ফার্নিচারকে বাকিতে ক্রয় করে থাকলে অথবা কম্পিউটার বাকিতে ক্রয় করে থাকলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার টোটাল লায়াবিলিটি। সো আফটার দ্যাট এখানে আপনার টোটাল অ্যাসেট, দিস আপনি টোটাল অ্যাসেট মাইনাস লায়াবিলিটিস। এটা আপনি লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইডেও লিখতে পারেন। দেন হচ্ছে স্টক হোল্ডার ইকুইটি। ইকুইটি ভিতরে যে বিষয়গুলো আসবে আমরা সবগুলোকে ক্যালকুলেট করেছিলাম, রিটেন আর্নিং, ডিভিডেন্ড, রেভিনিউ, এক্সপেন্সেস। শুধু একটা বিষয় আমরা ইনক্লুড করিনি, সেটা হচ্ছে স্টক। সো ইকুইটি ইনক্লুড স্টক প্লাস রিটেন আর্নিং। রিটেন আর্নিং স্টেটমেন্ট আমাদের লাস্ট ছিল রিটেন আর্নিং। রিটেন আর্নিং সবগুলোকে অ্যাড করে আমার যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার জন্য। এরপরে যে স্টেটমেন্টটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে আপনার জন্য, তাহলে আমি এখানে মাইনাস ফিগার বসিয়ে দিয়ে, এটা হচ্ছে মাইনাস যাবে আর ইকুইটিও মাইনাস যাবে অ্যাসেট থেকে। তারপরে যে স্টেটমেন্টটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার জন্য ব্যালেন্স শিট। এখন মাইনাস করার পর যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার জন্য ব্যালেন্স শিটের রেজাল্ট। স্টক হচ্ছে বেসিক্যালি যেটা ইনভেস্টমেন্ট আমরা আগেই বলেছিলাম। নেট ইনকাম থেকে যেটা ডিভিডেন্ড না দিয়ে রেখে দেওয়া সেটা হচ্ছে রিটেন আর্নিং। সো this amount will be your balance sheet and this should be zero equal to. This amount should always be plus minus করলে জিরো আসবে, অথবা লেফট সাইড রাইট সাইড করলে দুইটা সমান হবে। This is our balance sheet and the basic accounting equation. Financial statement and ownership structure in that way we can show. Then we have the accounting cycle. এটা অনেক ইজি, আমরা একটু আগে যেটা দেখেছিলাম সেটাই হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং সাইকেল। আমরা একটু ব্রিফলি ডিসকাস করে যাই। ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই ইন অ্যাকাউন্টিং সাইকেল আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য ট্রানজাকশন অ্যান্ড আদার ইভেন্টস। কারণ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের ট্রানজাকশন সংগঠিত হয়ে থাকে, সেই ট্রানজাকশনের মধ্যে থেকে আপনাকে প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে whether it is accounting transaction or not. অ্যাকাউন্টিং ট্রানজাকশন হওয়ার জন্য আপনাকে ফিনান্সিয়াল অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে, যেমন আপনার দায় বাড়তে হবে, সম্পদ বাড়তে হবে, এই ধরনের কোনো কিছু অবস্থার পরিবর্তন হলে সেটাকেই আমরা বলে থাকি অ্যাকাউন্টিং ট্রানজাকশন। দেন আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার আইডেন্টিফিকেশন অফ transaction and event, you have to journalize all of the entries. So we can erase everything, then we can write down some of the aspects, then we can, then it will be so much easier for us to understand.
Identification of transaction and other event, then journalizing. জার্নালাইজিং মিন্স আপনি যখন কোনো অ্যাকাউন্টিং ট্রানজ্যাকশন আইডেন্টিফাই করেছেন সেটাকে আপনি এই ধরন অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে জার্নালাইজিং। ফর এক্সাম্পল, আপনাকে যদি বলা হয় পারচেজ অফ কম্পিউটার ফর টাকা 50 লাখ ইন ক্যাশ, সেখানে আপনার জার্নালাইজ এন্ট্রি হবে এক ধরনের, আবার যখন ক্রেডিট হবে তখন এক ধরনের এন্ট্রি হবে। তাহলে আমরা প্রথমেই দেখি purchase of computer for taka 50 lakh in cash. In that case, computer account, computer AC account, this will be debit. GR debit will be taka 50 lakh, taka 50 lakh will be debit because this is a cash transaction. আপনি যখন বাকিতে ক্রয় করে থাকবেন, আমরা এটা ক্যাশে purchase of computer in cash 50 lakh and cash will be credit because আপনার ক্যাশ কমে গেছে, cash account will be your credit. Then আমরা একটু ডেবিট এবং ক্রেডিট আলাদা করে লিখব। টাকা 50 লাখ, this is our debit side. Basically this is debit here, this is here, debit and credit. ক্যাশে ক্রয় করেছেন, জার্নালাইজ এন্ট্রি হয়েছে, কম্পিউটার পারচেজ ইনক্রিজ এবং ক্যাশ ডিক্রিজ। এখন যদি আপনি বাকিতে ক্রয় করে থাকেন তাহলে এন্ট্রিটা হবে ভিন্ন একটু। পারচেজ অফ কম্পিউটার, কম্পিউটার অ্যাকাউন্ট 6 সেম থাকবে। ক্যাশের ক্ষেত্রে আপনাকে এন্ট্রিটা দিতে হবে। In case of cash, you will write down here liabilities account because you have to pay. Liabilities account will be credit. এখন যখন এই লায়াবিলিটিস আপনি পে করে দিবেন তখন আপনার কি হবে, এই ক্রেডিটটা তখন ডেবিট হয়ে যাবে। এখন বলা হলো আপনি যে 1 তারিখে বাকিতে কম্পিউটার ক্রয় করেছেন, 15 তারিখে সেই কম্পিউটার ক্রয়ের টাকা আপনি পরিশোধ করে দিয়েছেন, তাহলে পরিশোধ করে দিলে লায়াবিলিটিস এখন আর নেই। দেন আপনাদের অ্যাকাউন্ট হবে, এটা হচ্ছে আপনার 1 তারিখ 1/01/2001 আপনি এন্ট্রিটা হয়েছে। এরপর আপনি যখন 15 তারিখে আপনি এটা পে করে দিবেন 01/2001, যে আপনার যে অ্যাকাউন্ট হবে সেটা হচ্ছে লায়াবিলিটিস অ্যাকাউন্ট, ডেবিট আপনি কিভাবে পে করেছেন, ক্যাশে। আপনি এটা চেকের মাধ্যমে করতে পারেন, তখন ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা ক্রেডিট হয়ে যাবে, তো ব্যাংকে আপনার জমা থাকতে পারে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, দেন উইল বি credit. So in that case you will have CR. তখন আপনি কি করবেন, ডেবিটে আপনার লায়াবিলিটিস কমে যাবে, টাকা 50 লাখ and your credit amount cash will be decreased টাকা 50 লাখ। এটা হচ্ছে আপনার জন্য তখন ট্রানজাকশন। এটা যদি আপনি চেকের মাধ্যমে করেন তখন লায়াবিলিটিস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হবে ক্রেডিট, বিকজ
চেক দিলে সরাসরি তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হয়ে কমে যাবে। সেজন্যই বলা হয়েছে আপনার লায়াবিলিটিস এবং ধরন অনুযায়ী আপনাকে জার্নালাইজ করাই হচ্ছে, এই কাজটাই হচ্ছে জার্নালাইজিং। দেন হচ্ছে পোস্টিং। পোস্টিং হচ্ছে আপনাকে প্রত্যেকটা ট্রানজ্যাকশনকে বিভক্ত করে প্রত্যেকের ধরন অনুযায়ী আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে পোস্টিং। যেমন একটা মাসে একবার করা হয় থাকে সব ধরনের ট্রানজ্যাকশনকে নিয়ে। আমরা এখানে যে ট্রানজ্যাকশনটা করেছি কম্পিউটার পারচেজ লায়াবিলিটিস, 15 তারিখেও লায়াবিলিটিস আছে, 1 তারিখেও লায়াবিলিটিস আছে। তাহলে লেজার অ্যাকাউন্ট হবে লেজারে লায়াবিলিটিস অ্যাকাউন্ট লেজার অ্যাকাউন্ট অফ লায়াবিলিটিস। আপনার পরীক্ষাতে লায়াবিলিটিস লেখার দরকার নেই, যখন লেজার করবেন তখনই বোঝা যাবে। লেজার লেখার দরকার নেই, লায়াবিলিটিস অ্যাকাউন্ট। সেক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার দুইটা সাইডে আপনাকে বিভক্ত করতে হবে। আমরা এটা ফাইনালি পরে যখন পাবো ডিটেইল ক্যালকুলেশন থাকবে। This is basically your debit side. This is basically your credit side. এখানে হচ্ছে explanation. And this is also the explanation. To explanation. এখন ডেবিট সাইডে আমার কি ছিল? ডেবিট liabilities. Liabilities debit কখন? This is debit and now we write down the opposite account, that is cash. Cash account. আর এখানে হবে আমাদের explanation credit. This is credit. This amount should be cash account computer. আমরা অপোজিট অ্যাকাউন্টটা লিখে দেব, লায়াবিলিটিস এর অপোজিট অ্যাকাউন্টটা ক্রেডিট, ঠিক আছে, লায়াবিলিটি সাইডে। Then we write down our amount, and now we have to write taka. We also write here taka. The amount will be 50 lakh. সংক্ষেপে একটু লিখে দিই, sorry, lakh, and here also our amount is 50 lakh. So in that case our ledger account balance will be 0 because we have no amount. কিন্তু আমরা যদি এখন কম্পিউটার অ্যাকাউন্ট করি, ফর এক্সাম্পল এখানে যদি কম্পিউটার অ্যাকাউন্ট করি at the end of the year, computer, in that case what we will get? Computer account explanation debit credit. So explanation are there. Computer account এর ক্ষেত্রে কি হবে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার, এখানে আপনার কম্পিউটার আছে ডেবিট, so you must write down the opposite account here, liabilities. The computer debit হলে ডেবিট সাইডে liabilities বলবে, liabilities. Liabilities should be, টাকা will be 50 lakh. এই যে টাকাটা বসে এখন কম্পিউটার আর কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, so our total debit amount will be 50 lakh. So our balance is 50 lakh for computer. This is the asset. এটা আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে বসবে, কিন্তু লায়াবিলিটিস এর ক্ষেত্রে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে কোনো কিছুই বসবে, because we will have no liabilities remaining for the liabilities account, but computer has 50 lakh asset and this will definitely put down in
as a site of trial balance. Then we have posting trial balance preparation, যেটা আমরা বললাম বিষয়গুলো তখন বলবে অ্যাসেটের সাইডে। Then adjustment. Number 5 is our adjustment. Adjustment এর ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল আপনি কোনো কারণে কম্পিউটার শুধু লিপিবদ্ধ করেছেন, লাইব্রেরিজ লিপিবদ্ধ করেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে। অ্যাডজাস্টেড লাইব্রেরিজ এখন সেটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে পড়ে, সেগুলো আমরা পরে শিখবো। ফর এক্সাম্পল আপনার কম্পিউটারে অপচয় হয়েছে, আপনি ক্রিয়েট করেছেন 1/1/2021, 1/1/2022 সালে আপনার কম্পিউটারের অপচয় হয়েছে 10 লক্ষ টাকা, সেই যে অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রিটা দিবেন সেটাই হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি। সো অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রির ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল এটা যদি 2022 সালে হয়, অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে জার্নাল হবে, লেজার হবে এবং ট্রায়াল ব্যালেন্সে পরবর্তীতে বসবে। অ্যাডজাস্টমেন্ট কম্পিউটার, সেক্ষেত্রে আপনার এন্ট্রিটা হবে কম্পিউটার কম্পিউটার ডিপ্রিসিয়েশন। That means depreciation আপনার হয়েছে গেছে কম্পিউটার, আপনি স্পেসিফিক করে বলে দিলাম। This is basically your debit account here, 50 lakh, sorry 10 lakh টাকা is your depreciation. Then depreciation হওয়ার সাথে সাথে আপনার বর্তমানে কম্পিউটার মূল্য 50 লক্ষ টাকা নেই, so this will definitely deduct the value of computer. So computer will be your credit account and this will be 10 lakh. These are your adjustment due to depreciation. So now you will have computer account is 40 lakh because 10 lakh will be deducted, and depreciation account will be 10 lakh. There another calculation for the purpose thereof. So in case of accounting, first of all we have to identify the type of account, then journalizing the entries, posting the entries, then go for trial balance. If there are any adjustment, we will need to do all of this adjustment. After that we will again go for trial balance and balance sheet. This in that way accounting cycle will continue, and the process of accounting run within the time frame of the organization in a specific year. Next class আমরা কিছু practical exercise করব, then we will go for next chapter.